pessoal, estou aqui com um indie developer que muitos de vocês às vezes não devem conhecer, alguns devem conhecer, mas ele não é brasileiro. Isso mesmo, está aqui na Brasil Game Show, na Avenida Indie, mas eles são da República Tcheca. E vamos conversar um pouco com o Tobi. So, Tobi, can you tell me about the start of this dream of you? And when I say you, actually, I'm talking about the Warhorse Studio as a whole. I'm sure that's the dream in common that all you guys have. So, when did this dream start? That's a very good question. Actually, the dream started in Daniel Vavra's head. That's our creative director, and it was in a time when he was working on Mafia 2. So he's actually the guy who did Mafia 1, Mafia 2. And then one day he said, how about I do this realistic game? Because he's a fan of the Middle Ages, and he feels like there's Witcher and Skyrim are cool games, but he feels like there's no game that tries to show how the realism really look like. So the starts of Warhorse Studios are actually two guys in a pub drinking beer and saying like, how about we create our own studio? So he quit, he created his own studio, he invited veterans of the Czech gaming community, and they started Warhorse Studios. However, this was in 2011, and the big problem was to gather money. So the first 3 years of Warhorse Studios was just really getting money, finding an investor, visiting publishers, but they all said no, that's nothing we want to support. Nice story, but try someone else. So what now? We were really so close to finish the studio and say, okay, that's it. No Kingdom Come, no Warhorse Studios. So in the end, we found a Czech investor, but this investor is into coal mining, so he's not a gamer at all. And he said, okay, guys, let's do it, but I need some business case, some solid plan. We said, hey, there's this new page, Kickstarter, we can try this. And together with him, we decided if we get 300,000 British pounds, he will do the rest. We said, okay, let's do it. We did the Kickstarter campaign. We got the 300,000 pounds in 2 days. Whoa. And after 1 month, it's the time of Kickstarter, we had 1.1 million British pounds, so 4 times the amount we wanted. And this was in February 2014. And this was the real development, when the development started. So from February 2014 to February 2018, 4 years of development. So with this, you guys, like you said, 2 guys in the pub said, I want to make this a realistic game, back in the Middle Ages. And what did you guys have to do? How did you choose the localization? How did you guys say who is going to be the person? How are we going to check if this thing is the most realistic as possible? Good question. The studio is located in Czech Republic. So when Daniel Vavra, before he actually decided what kind of topic or story he wanted to tell, he was looking through the history book, and he was looking for an event that is local enough and small enough to be covered in one video game. And because we are in Czech Republic, he said it's maybe easier to start with a project in Czech Republic. He found this one story about the King of Hungary attacking the King of Bohemia, and it takes place round about 100 kilometers south of Prague. And he said that might be pretty interesting. So a lot of reading, a lot of research went into this. So he was trying to find books about it, manuscripts, movies, but he also consulted historians. And at one point he figured out that it might be necessary to actually hire a historian. So from the very beginning of Warhorse Studios and Kingdom Come Deliverance, we have a full-time historian in the team, and she's actually working with museums, universities, other historians and so on to make sure that the story we are telling or the game we are preparing is as realistic as possible. Of course, that's not 100% possible because it's a video game and because of technical difficulties you have to change some stuff. Still, I believe with the help of Joanna, our historian, this is the closest you can get into the early 15th century, at least in a video game. That is really amazing. And now, what made you guys come to Brazil? What was the numbers? What happened? They guys said we need to go to the Brazilian community of the game and
simply see them and interact with them? It's actually a test, to be very honest. So we released the game in February, and we saw the sales, of course, and we saw that there's a Brazilian community and that there's people playing, and there's some interest. So we said, okay, how about we go to Brazil Game Show? We have Renato, who's our PR guy, and we worked together with him already at E3 in Los Angeles, where he was bringing Brazilian media, and we said, how about we try to go to their turf, to their home, to their place, but not only to meet media, of course, but also to meet the people, to see how people react who never saw Kingdom Come before or who never played Kingdom Come before. And I must say, I have the feeling like 3 years back, before we released the game, way before we released the game, when we showed the first time at Gamescom or at some big events to the Germans or French or to whatever people, and the big eyes, and like, oh, that's so different, and that's something I want to play, and that's really, really nice to see that the interest is high, not only from media but also from the players. We can talk to them, we can shake hands, and show them how the Middle Ages in Europe looked like. So if you could put it in a one word or a short phrase, what would you say the community here in Brazil is like? Interested. That's the word I would use, because you don't have the Middle Ages like we did in Europe, and many people I see, and when I talk to them, when they played the game and see the castles and the knights and everything, they only know this from movies, from Game of Thrones, Skyrim and so on, and when I then tell them that this game is based on a true story and it's reconstructed and those knights are fighting like they fought back then in the 15th century, I get really big eyes from the people, and they're very interested, and they ask me more, and they want to know really, and is this even possible? And that's what I think about the Brazilian community. That is really amazing. Então, pessoal, esse aqui foi o Tobi. Thank you very much. Pessoal, os links vão estar na descrição. Verifiquem, dê uma olhada. O Rodrigo, o diretor da HPB, o cara já se apaixonou com o jogo desde o primeiro dia, vocês não têm ideia. E se ele gostou do jogo é porque o jogo tem muita coisa para oferecer. And just really quick, you guys actually called people from Brazil that are supposed to be in armors identical to the ones in the game. Yes. Because it's a realistic game, they're trying to be a pinpoint accuracy on the armor, exactly. And because of that, you guys got people that are part of a community here in Brazil, exactly, that actually do this in real life out of the game. How was that? Amazing. Actually, when presenting the game, I had the great chance. There's a sports called, or event called Battle of the Nations, and that's a event where crazy people dress in full plate armor and fight each other, and the one who stands in the end wins. So it's a crazy group, and 2 times in a row it was the World Championship was in Prague, where our studios. So we were of course there. We were talking to the people, and I made friends with many of them in many groups. Not with the Brazilian one. Back then there was no Brazilian team, but with the Americans, with the French, with the Germans. And now whenever I'm going to an event, no matter if Tokyo, Russia, Germany, France or Brazil, I'm trying to contact those people. Usually they know about our game, so that's amazing. And I try to ask if they want to be part of us, if they want to help us. And now we have 2 full plate armor soldiers from Brazil here. And I gotta say, thank you very much, because of this, we were able to meet another amazing community. Yes. That is not just Kingdom Come or Warhorse fans, but a different one. Medieval fighters. Yes. E por causa disso, pessoal, que nem eu agradeci o Tobi, ele trouxe uma comunidade que a gente não se vê muito no mundo dos jogos, e por causa disso vai ter uma segunda parte dessa cobertura desse stand, onde a gente vai estar descobrindo uma comunidade fora de games, mas, gente, vocês conhecem a nossa comunidade, vocês sabem o quanto a gente ama comunidades de outros jogos e também como a gente gosta de ver comunidades crescerem, e a gente sempre dá um apoio que merecem. Muito obrigado aí, pessoal, que está assistindo a gente. Então, pessoal, continuando do que nós já vimos sobre o Kingdom Come da Warhorse, a gente se deparou com algumas pessoas aqui que a gente falou, cara, será que ele saiu do jogo? Então, eu vou pedir para uma pessoa se apresentar e falar um pouco sobre ele, sobre a comunidade dele, e a gente vai falar o que ela tem a ver com o game.
Tudo bom? Como vai? Eu sou Luiz e sou atleta de HMB, da Liga Brasileira de HMB, que é uma sigla em inglês para Historical Medieval Battle, que em português chama-se Combate Medieval Histórico. É um esporte meio novo, está vindo aí recentemente, mas está tomando uma grande força no Brasil, estamos tendo cada vez mais eventos que efetivamente é combate de verdade com armaduras e armas de aço de verdade. E, gente, vocês têm que entender uma coisa, como ele falou, ele tenta ser o mais preciso historicamente. Ele tenta ter essa precisão de como eram as batalhas das armaduras, correto? Exatamente. Por conta da gente ter que adaptar um esporte, naturalmente tem regras que a gente adere que fogem um pouco do combate como era na época, mas a gente tenta emular o mais próximo possível ao que era. E assim, algo que é muito importante para o esporte, que ele exige uma precisão histórica. Tem todo um comitê internacional de autenticidade histórica, de historiadores que estudam como era na época as armaduras, como era o combate na época, e a gente tem que seguir o maior rigor de precisão para ter essas armaduras e poder usar elas no campo de batalha. Certo. Então, na parte dele, a gente já sabe que eles são bem precisos nesse quesito de verificar que o equipamento é o mais correto daquela era. Então, seguinte, você é gamer? Eu, particularmente, sou gamer, sim. Então, a gente está aqui com a Kingdom Come, da Warhorse, e agora eu preciso perguntar, e a precisão histórica deles? Então, a Kingdom Come, ela justamente entrou em contato com a minha equipe por sinal é a Espada de Prata aqui de São Paulo, uma das maiores equipes de HMB do país, e eles entraram em contato com a nossa equipe justamente porque a gente tem um extremo rigor de historicidade. Eles queriam cavaleiros vestidos adequadamente do século XV europeu, e como você pode ver no game, eles usam exatamente esse tipo de equipamento, você vai ver inclusive essa exata brigandina dentro do jogo, e é exatamente aí onde eu vi ela, um game que preza muito sobre a precisão histórica. Ele não é um game de fantasia, não tem dragões, não tem monstros, não tem armaduras ornamentadas. É extremamente baseado no realismo, numa época que realmente existiu na antiga Boêmia, atual República Tcheca, e você é inserido num verdadeiro contexto histórico medieval, onde todas suas ações têm repercussões, como seria na época. Bacana. E uma coisa que a gente estava conversando, gente, como ele participa de uma equipe que tenta fazer as batalhas parecerem o mais precisas possíveis, a gente estava conversando e como que isso vai para o jogo? Como que você olha para um personagem do jogo numa movimentação e o quanto isso vem para a vida real? Eu, admitidamente, nunca joguei o Kingdom Come. Porém, o que eu vi do jogo, que eu achei muito interessante, é um paralelo que eu tracei imediatamente depois de ver o jogo para o combate real, é a forma estratégica que eles implementam o combate. O combate ele tem uma série de mudanças de guarda, que são guardas de fato históricas que a gente usa até hoje, baseado em manuais, extremamente práticas essas técnicas. E esse elo que eu reparei é que, dependendo da guarda que você tem ou que você usa, o ataque pode vir de um certo ângulo diferente. Ângulo, para quem não entende de artes marciais, é da onde vai vir a trajetória do golpe. Então, se o cara tem uma guarda alta, levantando aqui a mão direita, é bem mais potencial que você venha um golpe pela direita por cima ou por baixo. Ou se você tem uma guarda interna, bem mais provável que venha um golpe pela esquerda ou pela direita. Então, você tem que prestar atenção na postura do oponente para ver, possivelmente, de onde vai vir os ataques ou as potenciais brechas que ele pode ter na defesa dele. Isso é muito bem implementado no jogo e eu achei fantástico. Então, Luiz, muito obrigado. Prazer é todo meu, cara. Então, pessoal, o link vai estar na descrição para quem gosta disso e, por favor, verifiquem a página deles e com certeza vocês vão estar fascinados ainda mais com o game e com o realismo dessas duas coisas. Só um adendo para quem gosta do medievalismo, acesse a página da nossa equipe, a Espada de Prata. Para também quem gosta de eventos medievais por São Paulo, acesse o Mundo Medieval, o maior organizador e promotor de eventos medievais pelo estado, cara, só festa divertida, com certeza vocês vão ver a gente lutando lá pra valer. Pessoal, vai estar tudo no link abaixo.